আসসালামু আলাইকুম। আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 1 এ আজকে আমরা পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন নিয়ে কথা বলব। গণপরিবহন আরকি যেটা। তো এখানে গুরুত্বপূর্ণ ৬ টা প্রশ্ন দেওয়া আছে। চলুন আমরা এই ৬ টা প্রশ্নের একটু বিস্তারিত আলোচনা করি। প্রথম প্রশ্ন, হোয়াট আর দ্য মোস্ট পপুলার মিনস অফ ট্রান্সপোর্টেশন ইন ইউর হোম টাউন? আপনার শহরে কোন আ গাড়িগুলো একটু বেশি ব্যবহার করা হয় আরকি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা। মিনস অফ ট্রান্সপোর্টেশন মানে হচ্ছে গিয়ে যাতায়াতের মাধ্যমগুলো। ইন মাই town, most of the citizen make their communication by public buses, তারপর হচ্ছে গিয়ে প্রাইভেট কার, মোটর বাইকস, তারপর হচ্ছে গিয়ে ট্যাক্সি, সিএনজি ট্যাক্সি। সিএনজি ট্যাক্সি হবে না, সিএনজি অটো রিকশা হবে, এটাকে অটো রিকশা বলতে পারেন। অটো রিকশা এগুলো দিলে হবে। কারণ ট্রেন আমাদের এখানে চলে না। তো ঢাকাতে যারা আছেন তারা বলতে পারেন যে মেট্রো রেলটাও বলতে পারেন। এন্ড অলসো ইন ফিউচার, আমি সিলেট থেকে বলবো তো এই জন্য এটা বলতেছি। ইন ফিউচার গভর্নমেন্ট হ্যাজ প্ল্যান টু স্টার্ট মেট্রো রেল। আর ঢাকাতে যারা আছেন তারা বলে দিন যে মেট্রো রেল অলরেডি আছে। আমি কি বললাম, ইন মাই টাউন মোস্ট অফ দ্য সিটিজেন, আমার শহরে অধিকাংশ মানুষ মেক দেয়ার কমিউনিকেশনস, তারা তাদের যাতায়াত করে বাই পাবলিক বাসেস, এই যে গণপরিবহনের যে বাসগুলো আছে, তারপর হচ্ছে গিয়ে প্রাইভেট কারস, মোটর বাইক, ট্যাক্সি, সিএনজি অটো রিকশা, এগুলো। And also in future government has planned to start metro rail. Metro rail প্ল্যান শুরু করার একটা প্ল্যান তাদের আছে। আর ঢাকাতে যারা থাকেন তারা বলবেন অলরেডি গভর্নমেন্ট শুরু করে দিয়েছে। How often do you take buses? মানে আপনি কখন বাস ব্যবহার করেন? কতদিন পর পর, কত সময় পর পর? টু বি অনেস্ট, যেহেতু নিজের সম্পর্কে প্রশ্ন করছি তখন টু বি অনেস্ট বলতে পারি। I rarely I rarely make travel by bus for short distance. I normally use CNG autos. But বা however দিতে পারি। However, when I go to another district, that time I use buses. মানে বললাম যে আমি বাস দিয়ে খুব কম ট্রাভেল করি শর্ট ডিস্টেন্সের জন্য। নরমালি আমি ইউজ করি হচ্ছে অটোস। কিন্তু যখন দূরে কোথাও যাই, ফর ইনস্ট্যান্স টু গো টু ঢাকা, কক্সেস বাজার, ইট ইজ, ফর ইনস্ট্যান্সটাকে যদি লেখায় যদি আপনি লেখেন তাহলে দুইটা কমার মাঝখানে এটাকে প্রবেশ করাতে হবে যদি লিখিত ভাবে দেন। ইজ ড্রাইভিং টু ওয়ার্ক পপুলার ইন ইউর কান্ট্রি? আপনার দেশে যে মানুষ যে ড্রাইভিং করে কাজে যায়, এটা কি কমন কিনা? সত্য বলতে এটা বেশি একটা কমন না। সো ফার আই নো, যতটুকু আমি জানি, সাম পিপল অ্যাটেন্ড দেয়ার অফিসেস বাই দেয়ার প্রাইভেট কার্স, স্পেশালি স্পেশালি বা পার্টিকুলারলি, যে কোনো একটা ওয়ার্ড ইউজ করবেন। পার্টিকুলারটা আমি বেশি ইউজ করি হিসেবে পার্টিকুলারটা দিচ্ছি। পার্টিকুলারলি who work in higher rank, আচ্ছা, হায়ার পজিশন বা হায়ার র্যাঙ্কস ইন এ কোম্পানি অর্গানাইজেশন বলতে পারেন। সো ফর আই নো, যতটুকু আমি জানি, সাম পিপল অ্যাটেন্ড দেয়ার অফিসেস বাই দেয়ার প্রাইভেট কার্স, particularly who work in the higher ranks in a
company. But কিন্তু majority of the people uses public transport such as metro, rail or buses. ঠিক আছে না? এই হচ্ছে কি আনসার। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কি মানে কোনটা ইউজ করে? পাবলিক বাস ব্যবহার করে অথবা মেট্রো রেল ব্যবহার করে। আর যাদের আছে তাদের ঠিক আছে। ডু ইউ থিংক পিপল উইল ড্রাইভ মোর ইন দ্য ফিউচার? ড্রাইভ মোর বলতে এখানে বোঝাচ্ছে প্রাইভেট কার, নিজস্ব গাড়ি দিয়ে চালাবে কিনা সেটা বোঝাচ্ছে। ডু ইউ থিংক পিপল উইল ড্রাইভ মোর ইন দ্য ফিউচার? ইট অ্যাপিয়ার্স টু মি দ্যাট, এটা আমার কাছে মনে হয় যে ইন ফিউচার মোর পিপল উইল ড্রাইভিং দেয়ার ওন কার্স। It is noticed that, এটা দেখা গেছে যে the number of car ownership has been increasing. আচ্ছা, এতটুকু তাকে ব্যাখ্যা দিয়ে দিই কি বুঝাইলাম। ইট অ্যাপিয়ার্স টু মি দ্যাট, এটা আমার কাছে মনে হয় যে ইন ফিউচার ভবিষ্যতে মোর পিপল উইল ড্রাইভিং দেয়ার ওন কার্স, বেশি বেশি মানুষ ভবিষ্যতে তাদের প্রাইভেট কার গুলোকে চালাবে, মানে নিজে গাড়ি চালানোর প্রবণতাটা বাড়বে, এটা বোঝাচ্ছি। ইট ইজ নোটিস দ্যাট, এটা দেখা গেছে যে নাম্বার অফ প্রাইভেট কার ওনারশিপ হ্যাজ বিন ইনক্রিজিং ডে বাই ডে, অথবা বলতে পারেন উইথ দ্য পাসেজ অফ টাইম, সময়ের সাথে সাথে। এটা সুন্দর হবে, উইথ দ্য পাসেজ অফ টাইম, মানে যত দিন যাচ্ছে মানুষের প্রাইভেট কারের সংখ্যা বাড়তেছে, মানে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মানে ব্যক্তিগত গাড়ির মালিকানা বৃদ্ধি পাচ্ছে। and due to troubles of public transport, পাবলিক ট্রান্সপোর্টের কিছু ট্রাবল, অসুবিধা থাকার কারণে people love to make comfortable journey in their own vehicles. আচ্ছা, and due to মানে কারণে, due to troubles of public transport, এই গণপরিবহনের অসুবিধার কারণে people have to make comfortable journey, people love to make comfortable journey in their own vehicles, তারা তাদের নিজের গাড়ি দিয়ে একটু আরামদায়ক জার্নি করতে পছন্দ করে। Is public transport cheaper in your country? আপনার দেশে কি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট একটা সস্তা কিনা? Yes. Yes, I think it is comparatively cheaper in my country. People can easily travel with small amount of fare. Acha, people can easily travel with small amount of fare by buses or trains. Acha, yes, I think it is comparatively cheaper in my country. আমার দেশে আমার মনে হয় যে এটা একটা সস্তা। People can easily travel with small amount of fare মানে ভাড়া, খুব কম টাকা দিয়ে মানুষ কি করতে পারে, যাতায়াত করতে পারে বাস অথবা ট্রেনের মাধ্যমে। এখন একটা জিনিস আছে এখানে, যদি লং জার্নি, however কিন্তু for long journeys, if anyone wants to make better and luxurious, আচ্ছা however কিন্তু এখানে একটা কমা হবে, ফুল স্টপ হয়ে গেছে। For long journeys, if anyone wants to make better and luxurious trip, যদি কেউ একটু মানে আরামদায়ক প্লাস একটু বিলাসবহুল যদি যাত্রা করতে চায়, তাহলে কি করতে হবে? he or she has to pay more for business
ক্লাসেস, বিজনেস ক্লাস বাসেস, নাইট কোচ বলেও এটাকে আপনি যেভাবে খুশি ভাবে দিতে পারেন। কিন্তু কেউ যদি একটু লাক্সারিয়াস বা বেটার ট্রাভেল করতে চায়, ট্রিপ তৈরি করতে চায়, সেক্ষেত্রে তাদের পে মোর ফর বিজনেস, বিজিনেস কি হয়ে গেছে এটা, বিজনেস ক্লাস বাস আছে না, সেগুলোর জন্য একটু বেশি পে করতে হবে। সো ডু ইউ প্রিফার পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন অর প্রাইভেট ট্রান্সপোর্টেশন? সত্য বলতে আমি প্রাইভেটটা একটু পছন্দ করি, কারণ পাবলিকটা একটু ওভার ক্রাউডেড। Although I have no private car, and I travel by public transport. But কিন্তু I avoid crowded transports like buses and trains sometimes. আচ্ছা, আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে কোনটা পছন্দ করেন, প্রাইভেট নাকি পাবলিক। পাবলিক মানে গণপরিবহন, এটা মানে মানে যেটা সবার জন্য উন্মুক্ত সেটা, আর প্রাইভেটটা হচ্ছে কি একটু মোটামুটি ব্যক্তিগত এরকম। বাট আই অ্যাভয়েড ক্রাউডেড ট্রান্সপোর্ট। আমি প্রাইভেট কার আমার নাই, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আমি ইউজ করি ঠিক আছে, কিন্তু আমি কি করি না, ক্রাউডেড গুলোতে যাই না, ভিড় যেগুলোতে বেশি। ইন দিস টাইপস অফ ভেহিকেল, এইসব কোন গাড়িতে সামটাইমস মাঝে মধ্যে রং পিপল ক্রিয়েট হার্ডলস, অসুবিধা তৈরি করে, and sometimes it becomes victim of quarreling, মাঝে মাঝে এটা ঝগড়ার সম্মুখীন করে আর কি। ইন দিস টাইপস অফ ভেহিকেলস, এই সকল গাড়িতে সামটাইমস রং পিপল ক্রিয়েট হার্ডলস, অসুবিধার সৃষ্টি করে, হার্ডল মানে অসুবিধা, and sometimes it become victim of quarreling. Very often happens, মাঝে মধ্যে ঝগড়া লেগে যায় কি এটা, and very often প্রায় সময় quarreling happens, মাঝে মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়। এখন এই ঝগড়ার জায়গায় আপনি অন্য কিছু দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আমার মাইন্ডে এখন যা আসছে, কারণ এগুলো তো আসলে মুখস্থ না, এখন যেটা মাইন্ডে আসে সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করি। এগুলো যদি প্ল্যান, মানে বেশি করে সুন্দর করে প্ল্যান নিয়ে সময় নিয়ে আলোচনা করা হতো, তাহলে হয়তো বা এটাকে আরো একটু স্পেশাল করা যাইতো। কিন্তু আমি আগেই বলেছি প্রথম থেকেই যে এগুলো আলোচনা হচ্ছে এভারেজ 6.5 লেভেলে আলোচনা, 6.5। যদি একটু পারফেক্টলি আলোচনা করেন তাহলে মিনিমাম 6.5 আসবে। আর যদি একটু দুর্বল ভাবে আলোচনা করেন, কারণ হুবহু তো আপনি আলোচনা করবেন না, স্পিকিং এর সময় কিন্তু সবকিছু মনে আসে না। এগুলো আলোচনা করার মানে হচ্ছে যে একটা বেসিক আইডিয়া আপনার মাথায় যাতে থাকে। সো পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনের আলোচনা এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।